আভান্টের প্রাইম স্টুডিও দিয়ে এই যে হোম থিয়েটার সাউন্ড বারটা আনবক্সিং করছি। তো দেখুন আনবক্সিং করার পরে তার বার বেরোলো। এরপর এখানে দেখুন বক্সগুলোতে আছে না এক্সট্রা ছোটো ছোটো ইয়ে যে আলাদা ছোটো ছোটো স্পিকারগুলো দিয়েছে, ওই স্পিকারগুলো বেরোবে। দুটো ছোটো স্পিকার দিয়েছে, আর সাইডে যে এটা আছে ওখানে রিমোট টিমোট সব পেয়ে যাবেন। উফাটা দেখুন কত বড়। এই সাউন্ড বারটার ওয়াট হচ্ছে 550 ওয়াট টোটাল। রিমোট, পাওয়ার কেবল, ওয়াল মাউন্ট সব কিছু পেয়ে যাবেন এই পকেটে। এই মডেলে আপনারা ডলবি অডিও ডলবি অ্যাটমস, মানে যেটা কোনো মুভি বা কোনো যদি ডলবি অডিও অ্যাটমসের কোনো গান টান শোনেন না, তাহলে ফিলটা খুব ভালো আসবে। এই মডেলে পেয়ে যাবেন যেটা ডলবি অ্যাটমস আছে এই মডেলে।